Hi students, good morning. Now we have new lesson that is in geography, that is resources and development. The word resources, that is very familiar to you because you are studied the term resources in your earlier classes, isn't it? Then what do you say? What is resources? Resources means in our surroundings or in our available, we can see different things, and those things which satisfy human wants or human needs, we call it as resources. It is the one of the simple definition. And the resources means, in another way or in a broader sense, we can say that any commodity which has the power to satisfy human needs, and this is a technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. We termed it is resources. In a broader meaning, resource means any commodity or any things which satisfy human wants, and that is economically feasible and technologically accessible and culturally acceptable, that we referred it is resources. Okay, this is a simple definition of resources. And examples that you know in our surroundings, anything, water, minerals, all are resources. And these resources, we are divided into different category or different groups, different classification of resources are there. And resources classified on the basis of origin. First one, biotic resources and abiotic resources. The first classification of resources on the basis of origin, biotic and abiotic. And the second classification, it is on the basis of exhaustibility or on the basis of use. On the basis of exhaustibility, it is divided into renewable resources and non-renewable resources. And the third one, on the basis of ownership, resources are divided into individual resources, community resources, national resources, and international resources. I'm repeating, on the basis of ownership, there are four classification of resources. And the last classification is based on status of development. On the basis of status of development, resources are classified into first one, stock, reserve, then and the last classification of resources is on the basis of status of development. On the basis of status of development, the resources are classified into potential, developed, stock, and resource. Again, there is a four classification. It is on the basis of status of development. And these are the different classification of resources that can be found in, or that can be seen in our surroundings. Okay, what are all these resources? How can we identify it? And each of resources, the definition or what it is, we are moving on the next topic. What are these classification? We are move on detailed study of each of these classification. And the first classification, do you remember it? Okay, the first classification, it is on the basis of origin. On the basis of origin, what are the two classifications? It is first one biotic and second one abiotic. Biotic means all the things which can be obtained from biosphere. That means the things which are obtained from biosphere which have life. Those things have life, we can call, or living organism or living things, we can call it as biotic resources. That example, the animals, plant species, let's say flora and fauna, fisheries, all these things are comes under biotic resources.
And second one, abiotic resources is just opposite of biotic resources. Abiotic resources means all those things which do not have life, they are called abiotic resources. Example, desk, bench, that all you know. And next classification, it is on the basis of exhaustibility or it is on the basis of use. On the basis of exhaustibility, it can be divided into renewable resources and non-renewable resources. What is renewable? The word itself we can understand, it can be renewed or it can be reproduced. അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ് ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി or with the different type of access are there. That means these resources we can reproduce. And second one, non-renewable resources. These resources are, when we are use these resources, it's completely exhausted. When we are used these resources in unlimited way, and this completely exhausted. Once this resources completely exhausted, it takes millions of years to reproduce. For example, minerals and fossil fuels. We know that once we the human beings are use all these resources completely, and then it is only create or it only reproduced, it takes millions of geological years, then only it can be reproduced. Best examples, minerals and fossil fuels. The next classification, that is on the basis of ownership. On the basis of ownership, first one, individual resources, community resources, national resources and international resources. First one, the name itself we can understand all these resources. First one, individual resources. That means this resources owned by individual or private persons, that we can call it as an individual resources or private resources. That means individual resources, example, we know that we all have some plot, we have agricultural land, we have and buildings we have, and this we can call it is individual resources. And community resources means the resources which are used by the entire community. Public places, for example, the burial grounds and playgrounds, parks, all these are used by the community as a whole. That is community resources. And third one, national resources. That means whatever the resources are in our country or our nation, that's entirely belongs to the nation itself. അതായത് നേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ, റോഡ്സ് ഉണ്ട്, റെയിൽവേസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നാഷൻ്റെ ആണ്. എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ, ദാറ്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു അവർ നേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ റിസോഴ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് വെർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സം ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സസ് മീൻസ് ഓഷ്യാനിക് വേയിൽ 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിൽ ബിയോണ്ടുള്ള, ദാറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക് സോണാണ്. ആ എക്കണോമിക് സോണിൽ ഉള്ള ചില റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ആർ ദെയർ. നാഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റിസോഴ്സസ്, അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എനി കൺട്രി ക്യാൻ യൂസ് റിസോഴ്സസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് the international institutions. Next one, on the basis of status of development. What are they? First classification, on the basis of status of development, potential resources. Potential resources means the resources are found in a region but they have not been utilized. For example, in a northern state, Rajasthan and Gujarat have these places have a high potential for development of the wind energy, but it is not developed properly. അതായത് റിസോഴ്സസ് ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്,
അതായത് രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിലും ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു റീജിയനിൽ വിൻഡ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പ്ലേസസിലുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് പ്രോപ്പർലി. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് പ്രോപ്പർലി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ. Next classification, that is developed resources. Developed resources means the resources which entail quality, the resources which are surveyed. First of all, it's surveyed and then find out its quality and quantity, which all are determined for its utilization. And the development of these resources is mainly based on its a technological development. That is the developed resources. Dear students, the next classification. We are discussing the classification of resources on the basis of status of development. And the next one, that is stock. Stock means the resources which have potential to satisfy human requirements, but the human beings, they do not know the exact technology or the level of technology, how to use it. I'm repeating, stock means the resources which has the power to satisfy human needs, but the human beings, they don't have how to use this resources with the appropriate technology. That means we lack the appropriate technology. For example, we know that water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, and we don't know how to make this water. We know these are the two component. That means water is a component of two inflammable gases, but this water we used for several purposes. This is a use of energy. Water we used for energy purpose, but we don't know the level of technology or how the technology is used for the purpose. And the last one, that is reserve. Reserve means it is a subset of stock, and it is mainly used for future purpose. We know that in river water is stored in dams. അതായത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ റിസോഴ്സസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക്. റിസർവ് മീൻസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ടും റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. The next topic, that is development of resources. We all know that the resources are essential for the quality of human beings, and it is essential for our maintenance of our quality of life. And we the people all are using different types of resources in our day-to-day life. But we know that it is a resource, it is a free gift of nature. But what we the human beings, what we are usually doing, we use all the resources indiscriminately. There's no limitation. We use all the resources indiscriminately, and it's led to different problems. So many problems. First one, the satisfaction. The people are use the resources, and these resources, they are unlimitedly used. Some of them are unlimitedly use the resources. It only satisfy greedy wants of some of the groups. അതായത് റിസോഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൺലി ഗ്രീഡി വൺസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അതായത് അത്യാഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. മീൻസ് അത്രയും എന്താ പറയുക, ഈക്വലായിട്ട് ഈ റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയ രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഓൺലി ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഗ്രീഡി വോൺസ് മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Second one, the accumulation of resources in a few hands, it may create the society into two groups or two segments, that is haves and have-nots, or rich or poor. That means accumulation of resources into few hands. അതായത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാ സമയത്തും ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സെക്ഷൻസ്. അതായത് റിച്ച് എന്ന ആളുകളും പുവർ എന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്.
Then third one, the indiscriminate use of the resources, it led to global ecological crisis. What are the global ecological crises? That means ozone layer depletion, land degradation, the different environmental problems has been occurred, and that is why we use the resources in a limited way. That means we can use resources, but we have to conserve the resources also. Here, indiscriminate use of resources, it's led to many problems. First one, it creates two section of society. When we are use unlimited way, when we are use these resources, it creates haves and have nots, and it led to like indiscriminate use of resources. This led to the problem of global ecological crisis. And unlimited use of resources, it creates or it satisfies only few greed of the few people. The next concept, that is sustainable development. We all are using resources. When we are using these resources, we have to use these resources in limited way, and we also conserve these resources for future generation also, and that is without damaging our environment. That is, sustainable development meets the needs of present generation without affecting our environment, without hampering our environment. We have to conserve the resources for future generation. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് വേയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ, അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ. ആൻഡ് വി ഓൾസോ കൺസേർവ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. അതായത് ഈ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഈ റിസോഴ്സസ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ഹാമ്പറിങ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. That is, I'm repeating, sustainable development meets the needs of present generation without hampering our environment. We have to conserve the resources for future generation. And this is the concept of sustainable development. And related to sustainable development, different Earth Summit, different meetings or conferences have taken place. And one of the famous two conferences that in your textbook, that is one is Agenda 21, and second one Rio de Janeiro Earth Summit. And all these conferences, that is mainly for or focusing the sustainable development of the country. The next topic, that is resource development plans. We know that the resources we are using in indiscriminate way, so we have to conserve it. That's essential. So our resources are not in equitable manner. This is not distributed in equitable manner. The resources, maybe some of the resources are concentrated in some other region and some other resources in another region, and this is an unequally distributed all these resources over the earth. So in India, when we are take the case of India, the resource planning is essential. And what are the steps involved in resource planning in India? Important topic, keep in mind, this is an important. What are the resource planning in India? First one, it's a total 3 steps. First one, identify an inventory of resources and where these resources are located, and with the use of surveying, mapping, different estimation people are conducting. First one, identification and inventory of resources. Second one, it's evolving appropriate technology or appropriate planning structure. And first the resources are identified, then its need appropriate technology is essential. And the third one, the resource development plans, it should be matched with the national development plans. Whatever the plans are made by the efficient leaders and efficient people, that should be matched with the nation's development plans. These are the 3 steps involved in resource planning in India.